So so this is the report. This is a copy of the report of ilonga post-mortem. Mnaona hapo juu imeandikwa post-mortem. Imepigwa muhuri, iko certified. Okay? Simona ndio hii kwa hapa. Mimi sijakuja hapa kwa story. Sijakuja kwa story endeni kwa hizo live zingine za kuchambua, alipigwa risasi, unaona? Mimi sijakuja hapa na hizo story za marisasi ama sijui ni nini. Mimi nimekuja na kitu mlikuwa mnataka. Mlikuwa mnataka hii report ya post-mortem. So reference number iko pale, ukenda ni watakuonyesha 541/2024. Watakuonyesha huko sasa. So watu walikuwa kwa hiyo post-mortem: the grandmother, a friend who was me, and the auntie, and then the police officer wa traffic mwenye alikuwa huko. So we were 4 people, but now shosho hangeweza kuingia huko, so tulibaki watu wangapi? 3. So they did the post-mortem. I was there, the auntie was there, the traffic police officer was there, plus mwenye alikuwa anafanya hiyo niso. Tulikuwa watu wote hapo. As you can see, jina yangu iko hapa Faustin. Kuna jina ya Regina Njoki, who's the auntie to Chira, and Esther Njeri Chira, who's the grandmother who was not able to get inside. So date and time of death ilikuwa date 16 mwezi wa 3 2024 at around it was Gasharaga hapa around kitu saa 11. Ilikuwa saa 9:35 hivi ndio imeandikwa hapa. So of course lazima waandike nini ili happen ndio huyu mtu akapatikana huko nini hizo vitu zote. Yeah, so wanaandika hapo kindly examine the body. So because Chira yeye alikuwa kichwa ilikuwa imeharibika, like ilikuwa open. Mostly post-mortem wanafunguanga kichwa ama wafungue the heart huku. So ya Chira walifungua huku. Sawa for the post-mortem to be done. So me I could not wait. Mimi vile walifungua hivyo, mimi sikujaona vitu kama hizo, mimi nikaamua huku ndani sitaweza. That's why ulipata Chicha naye after nimetoka nje, Chicha can record video nikilia. That was so wrong for Chicha to do that in the first place. I don't know who does that. That's why all this time nikikwara kwa matanga, kofi yangu nilikuwa nikivi chini because I don't want people to see me when I'm breaking down, okay? But Chicha hiyo siku mimi nimetoka kwa post-mortem, vitu nimejionea huko. Chicha, instead of helping me, was really struggling to record me while I was crying. Anyway, the report is here. The findings, kila kitu iko hapa. We went. Niliona watu wakilalamika sana. Why is the post-mortem taking too long? This copy was supposed to go back to the police station with the traffic police officer. Tulifanya post-mortem before mwili ya Chira itolewe kwa mochari. Ilikuwa lazima hii post-mortem ifanyike ndio hiyo mwili itoke wapi? Itoke pale city mochari. Then hiyo polisi akaenda nayo kwa traffic base penye hapa ndio endi pigwe hizi stamp. Without these stamps, hii kiti iko null and void. They have to certify that this thing is the correct thing, yene. Mnaona hizo zote. Si mnaona? Kuna stamp ya kwanza, kuna ya pili na kuna ya tatu. They have to be certified first. Hii document inafaa ikuwe certified. Lazima ipelekwe kwa OC wa traffic ndio ijulikane iko valid. Then now we were working to see Brian atoke city mortuary, up Brian out of this place. Mimi nikamwambia I'll try my best, I'll take Brian out of this place. Okay? And that is what I did. Mimi mwenyewe nilikuwa napanda pikipiki. Mimi mwenyewe ndio nilikuwa nalipia hizi vitu. Nobody else alikuwa anakuja pale kuniambia Baba Talisha, let me help you do this, okay? I was all doing this by myself.
until vile tulimaliza kufanya hii document ikaisha. Nilienda mwenyewe, polisi akakataa hata hawezi panda pikipiki. Polisi tuliingia naye kwa cab, tukakuja naye hadi huko. I guess kuna watu walikuwa huko waliniona nilikuwa na polisi nikiingia naye. Shosha alikuwa amenigoja pale kuanzia 8. So hii form ilirudishwa wapi? Hii form ilirudishwa kwa police station. So for the police station, hatukuwa na haraka. Already mwili ya Brani, the only thing I wanted ni mwili ya Brani ifanye nini? Itoke kusiti mochari, ipelekwe place yenye at least hata family inajua iko place poa. At least sisi kama marafiki tunajua at least atashughulikiwa, anawezekwa mahali penye panakaa vizuri. And then this copy kakua, we will take it ile siku tutapata nafasi. And the only person who is supposed to take any copy kama hii, it's only family, one close family, and that was Shosho. So kama mimi, hata mimi kama baba Talisha, hii copy hata ningeenda jujinangi kwa hapa, singepewa hii copy. Okay? Singepewa hii copy. Hakuna mtu yote angepewa hii copy. Nobody. Hakuna mtu angepewa hii copy. Ati sasa wewe ni rafiki ya Brand Chira, chukua copy ya post-mortem ndio hii iko hapa. Sawa. The only person who could take this form was Shosho alone. And Shosho was not in her right state kwenda kupiki hii form because alikuwa na vitu mingi sana, na pia mimi nimekuwa nikishughulika na mambo ya matanga. So hatukupata time yote kwenda kuchukua hii copy. Sawa. I want you to get me clearly. I've seen rumors, I've seen people create content that hadi mimi mwenyewe nashangaa, wow. So mlikuwa na brands kalikuwa nauliwa vile mnasema hivyo. Mlikuwa hiyo siku kama hata ni risasi, mimi nakaa like 900 meters from this place to where the scene of accident is. Hapa tu karibu na shule ya Talisha. It's not that far. So I was like, wow. So watu wamekuwa kilalamika story ya post-mortem. So mlikuwa mnataka results post-mortem, ndio hizi hapa nataka kuwasomea. Sawa. Are you ready for that? Sawa. Let me now do this. Very nice. Nataka msome vizuri kabisa hapo. Inasema aje? Nataka msome vizuri kabisa hapo hivi. Watu wameenda shule, watu wamefanya medicine, watu sijua wamefanya nini, someni hapo vizuri. Imesema multiple organs injuries. Halafu nini ingine? Blunt force trauma. Halafu akaika in quotes RT1. Exactly. Nataka mniambie. Nataka mniambie risasi gani ilikuwa hapo. Tulienda tukaona mtu alimfanyia post-mortem kutuelezea kila kitu. Sawa. Fungeni comments kwanza, bado mimi naongea. Funga comments. Bado naongea. This is the post-mortem. Funga comments kindly. I'm still talking. Sijui nani anafungua. Kindly funga tu comments kidogo. I still need to talk. Kindly. Funga comments. Mbona? Ama niwarudishie tena? Okay, wacheni niwarudishie wale wajaona vizuri. Ndio hii iko hapa. Simona ndio hii hapa. Inasema nini? Multiple organ injuries and blunt head trauma. Yenye iko hapo inaandika force trauma kwa kichwa. Simona, pale maandiko RTI, meaning that was a road accident incident kwa barabara. Sawa. The lungs, the kidney zilikuwa totally damaged.
the heart ilikuwa imerupture. Sasa mimi nataka mniambie, risasi pia unaendanga inagonga hadi roho, inaenda kwa kidney na lungs zina rupture. Sasa endeni kwa wale walikuwa wanaambia hizo vitu, mimi ilikuwa tu hivyo, and I want to end my life from there. Me I don't like arguing. Nimewapatia document, nimewapatia kila kitu. It's now upon you guys to go and do whatever you want to do with that information. Ndio mlikuwa mnataka sana, and I'm done. Tomorrow niko na kila kitu hapa, za vitu za bills, kila kitu. I'll still open my live kesho nikipata time, but before then I'll send this to Shiri, because King Roson alikuwa the biggest donor wa budget ya matanga ya brand Chira. So I'll still send this to them. Niko na kila kitu hapa, nimeandika all the receipts, all the report from each and every vendor, any miscellaneous that we used during the funeral, everything ziko hapa. Kitu imebaki tu mimi kwenda kuchukua ni report ya M-Pesa statements peke yake, ndio bado sijachukua, nafaa kuzichukua kesho. Na hiyo lazima twende na Shosho ndio aenda achukue statements za M-Pesa. So I really want to thank each and every person who came through for Brand Chira's funeral, okay? We had budgeted for like 600 to 700 people, but people came in large numbers for up to 5,000 people. So we had to add many other things. And I really want to appreciate anybody, any team that came through to support, any team that ilichanga pesa yote, hata ilikuwa shilingi 10, shilingi 1, any other person, mimi I really want to appreciate. I don't take it for granted, okay? So I wanted to clear that air because it has been getting out of hand. Na Shosha kanipigia simu, baba Talisha, mbona watu wanaongea hivyo? Kindly just let them know that. Imagine the family is still mourning their kin amekufa, yet somebody is online busy being a detective wa mauaji murder. If you had another information, you could still go to the police officers. Kuna police station iko pale, useme yenyewe hii report mliandika hii ni ya uongo. Bado tulikuwa tunataka another thing ya tuseme vitu zingine. Sawa. Apart from that, just give me a minute here. Give me a minute. Isn't it disturbing pictures, the scene of accident, how it happened? The voice calls and the voice notes, everything that happened since the first call ilianza kuhappen to the last. Sawa, niko nazo hapa. Ni venye sizi uonyesha, live yangu itakuja kufungwa. Ziko hapa zote. You people make a lot of noise, you really don't know how many people are damaging out there. We have cousins wa Chira, kuna shosho ya Chira, kuna auntie ya Chira pale, na kuna sasa wale watu walikuwa close na yeye. Do you even care about them? Or all you care is about making videos? That's why hata kwa matanga, the only thing you could do was just to make videos and cause fracas. Vitu zilivunjwa sana zisikia mazishi, hadi pia TV kavunjwa. So let us learn to be people who are mature. Let us learn to be very mature on how we tackle things, okay? Yeah, let us be very mature. Let us respect one another. Let us not throw shades at one another, Mimi vitu nimesikia huku nje mazee, kama ningekuwa tu ule mtu mwingine wa ajabu tu hivi, hata mimi sijika ningai kuja live tena. Sijika ningekuja live. But all I did it with all my heart. Every night that I spent on this chair, nikipush the pay bill, was because I wanted that family. Siku moja wataikumbuka kuna kitu ine TikTokers wale wafanyia, not baba Talisha, okay? Sisi ni baba Talisha alifanya, no. Waikumbuka kuna watu kwa social media inaitwa TikTok. They came through for this family in a very big way and they changed their life. And the reason again that nilikuwa na push the pay bills, because still we had a funeral
that was still going on. Sawa. So kwa hayo mengi mimi sina kusema, sitapandisha mtu hapa juu. Endeni mfungue live zenu. Mimi sipendangi maneno, mimi sipendangi matusi. So endeni muendelee kutusiana na huko, muendelee kuanalyze na huko. Nimewapatia ripoti, iishie hapo. Mimi endeleeni mkitaka kunitusi munitusi. Endeleeni kusema nimekula pesa ya matanga. Nimeona hadi kuna msichana mwingine akasema mimi huwa na rape mtoto wangu. Mwingine akakuja kusema mimi na sacrifice the close people to me. Wengine wakakuja kusema sijui nini. All that for one person. I really don't know why. But maybe one day, siku moja tu. Maybe only one day, okay? So guys, have a lovely night.